Chikumbiro. So, Zimbabwe ne Zambia. Zimbabwe ne Botswana. Kune Zimbabwe ne Zambia. Zimbabwe ne Botswana. Duma Boko anga ari mu Zimbabwe kubva musi wa 21 April 2026 kusvika musi wa 23 April 2026. So, takaposta nyaya idzi tichipa vanhu maupdates, but pane ruzhinji rwamanya kuti Duma Boko ari mu Zimbabwe kuzovhura ZITF, Zimbabwe International Trade Fair. Tikati, that's just part of the whole thing. That's just part of the whole visit, not the whole visit. Anditi. And takaona pari kunzi pane 7 agreements. As of 2024 April, vakomana Duma Boko na Emerson Mnangagwa vapindira ku Eswatini to the celebrations ya king of Eswatini, formerly known as Swaziland. Bosbana iwe Eswatini utaura kupi tutaura ku Swaziland. President weko as president pasinazo, he's the absolute monarch. Atonga Swaziland for 40 years, Atonga Eswatini for 40 years, and he is now 58, which means akatanga kutonga 18 years. Right, so tirikutaura kuti Zimbabwe ne Botswana vakasainirana pasi kuti iko zvino izvi hapachadiwi chitupa, hapachadiwi ID. In fact, pari kudiwa chitupa, hapachadiwi passport kuti upinde kuBotswana uri muZimbabwe. Akusafuneki Botswana ID ukuthi ungene eZimbabwe as a Botswanian, or maybe it's wrong to some extent. I don't know exactly when this thing is going to start, but muri eZimbabwe ndo zvakabvumirana vakomana pavakasangana kubva musi wa 21 April kusvika musi wa 23, 3 days, and Duma Boko ndobva azoenderera kumberi achivhura the Zimbabwe International Trade Fair. So, Ramaphosa kana chiti Oramba Chikumbiro chaMnangagwa chiri kuitika, tiri kutaura zvechi. Tiri kutaura zvekunzi pane a delegation that was sent to South Africa kuti vamhanye kunokumbira Ramaphosa kuti as soon as Botswana ichivhura maborders for Zimbabweans, South Africa also do the same. So, kana chiri chikumbiro chiri kunzi charamba, murezimba chiri kunzi ANC, these are internal issues. We don't know how far true this information yatawana from our insiders is. It's a kind of different kind of realm. This is African politics on a deeper level. So, ANC iri kunzi yajamuka Mnangagwa's request kuti Ramaphosa's quickly open. So why? Chichiri kuitika? What's the explanation and everything? Tiudze kuti Ramaphosa neANC vakatarisa situation in South Africa chaita kuti varambe zvabvumwana Duma Boko wekuBotswana kuti zviitike between the relationships between Zimbabwe and Botswana and Zimbabwe and South Africa zvi. So Zirunzi, you also, as Zimbabweans, you can look at the situation in South Africa. Look at how xenophobic it has become. Tichita kuma groups akafanana na Dudula, kuma groups akafanana ne arikutungamirigwa na Jacinta Ngobese ku Durban na kwanzi ngizwe muchunu. Wobva watarisa on what level they are on what level of leadership they are on, varutungamirira ma-South Africans on what level, and ndopa unoona kuti they have been successfully able to spread propaganda against African brothers, against suffering African brothers who run away from their countries for a better life, a better economy, and so that they can succeed in a better economy, hard work and etc. It is also do to succeed in a democratic, better economy. So, varikumanya kupiku South Africa, etc. and it. So, zirunzi izo, Ramaphosa aramba kuti as of right now, President Mnangagwa, we cannot sign an agreement yekuti isusu tobvuma kuti ma-Zimbabweans apinde mu South Africa freely, simply because of these political movements, democratic movements, or economic movements. Akafanani waya vunona vari kufananidza EFF irutungamirwa naMalema as one of them, like vigilante groups.
So as Zimbabwe tofana kunzwisisa, we have been educated enough as Zimbabweans to understand intense political situations. Akafana waya, akafana na Dudula, akafana na Jacinta Ngovese, kuti what's happening on an African level as of right now. Right now, mfana unzwisisa kuti the South African citizens are being manipulated. So the only way we can fight against South Africa, all these xenophobic movements, all these anti-African, anti-black movements are with South Africa, is that as African nations we unite, we fight imperial South African companies in our own countries. Kuti vana MTN, vana Vodacom, vana Nando's, vana KFC, vovharigwa pashi in all of these African countries kwavari kuoperate. Kunana Zimbabwe, kunana Kenya, kunana Ghana, kunana Nigeria, kunana Tunisia, kunana Egypt, kunana all these African countries. Tuti takuvharira these big South African companies panze. As soon as we do that, vana Standard Bank, andidi vana FNB Bank, womavharira pashi, uchaona kuti these white people, these white supremacists will act very quickly and stop all this xenophobic nonsense that is happening in South Africa. But this is very important for Africans. And these Africans are enough for this system in Zimbabwe. Aningichele asikwa ma-Africans are enough na tina njengo family yaseZimbabwe, njengomndeni asikwa ma-Africans are enough. No madoda, nomphakathi wathindumfazi wathindumphakathi, abafazi, abomama bethu, abosister, see, we are one people. Tiri vanhu vamwe chete, tiri kutoenda kumberi, tiri kutonga, tiri kupinda. We are creating a new society, a new governance, a new government. Muri kuzvinzwira muri eZimbabwe. Tiripo pana pamuzinda wevanhu, tiripo pana papage, tiripo pana pachannel yevanhu, patinotonga, patinoita madiro, but madiro edu anogutsa ruzhinji. So tinoda kutaura about one last thing. So kuti nyatsokuona kuti one last thing tachitaura nezvei panguva yese, taitaura nezveRamaphosa, tichiti Ramaphosa oramba chikumbiro chaMnangagwa. Chikumbiro chaMnangagwa chiri kunzi chachiri chei? According to the information yatinayo, alleged information, ndekuti chikumbiro chaMnangagwa chachiri chekuti zvaitika pakati peZimbabwe neBotswana. But vazhinji vanoziva kuti kana dziri nyaya dzeBotswana neZimbabwe, Duma Boko mukomana kuti vakakambena achishandisa pro-immigrant thing. Botswana ine vanhu vashoma. Takabudisa tikati Botswana ine vanhu 2 million, around 2 million, not 2 million, but takati around 2 million. Vakati iwe ndezvekuna 19 Gochanembe takazvinzwa kudhara kuti Botswana ine vanhu 2 million. Vachingori 2 million here. Alright. Official numbers as of 2026 April, takunopera tichipinda muna May 2026, official numbers ari kuti Botswana ine vanhu around 2,600,000, 2.6 million Botswana people. And that country, talking about geographical land area, is bigger than Zimbabwe. Did you know that? Did you know that Botswana, titaura nezve land area, is it's actually bigger than Zimbabwe? I mean, I might be, I would say I might be mistaken since tripa YouTube, tripa Facebook, these platforms, But in truth, you and me, we know Botswana yakakura pura Zimbabwe geographically, isn't it? Come on, man, we know this. Botswana, physical land area, geographical land area is bigger than Zimbabwe. But in Evano, around 2.6 million as of 2026. But in Zimbabwe, we have around more than 17 million people in Zimbabwe. And so, talking about humanity, we are bigger than Botswana, way bigger. So kachitaura kuti mimi muri yeZimbabwe chinzwai munzwe kuti kudii techitaura zvinhu zviri serious.
tichitaura zvinhu zvinokaunda, handidi, tichitaura mabigger issues, tichinenge tichitaura zvinhu zviri kuitika as of right now.